তার আগে সাহেব আমরা আমাদের ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামটা একটু আরম্ভ করি। বেশ। তার মধ্যে আমার মনে হয় শাহরুখ খানও চলে আসবেন। তো আমরা আমাদের ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামটা দিয়ে এখন আমাদের ফেলিসিটেশন সেরেমনি দিয়ে শুরু করব। So we keep this moment for a hold, ladies and gentlemen, because big things, big surprises need a little bit of perseverance. So now we start our felicitation program. Yes. May I request Sri Shobhandev Chattopadhyay to felicitate His Excellency, the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, with the 28th Kolkata International Film Festival commemoration trophy. একটা হাততালি হয়ে গেলে ভালো হয়। Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? This is a moment of this year, a very special moment indeed. May I call upon Shri Deepak Odhikari, our very own Deb, to felicitate Mr. Amitav Bachchan with the 28th KIFF commemoration trophy. আরো জোরে উষ্ণতার সঙ্গে হাততালি। ধন্যবাদ বন্ধুগণ। May I request Srimati Bir Baha Hashda to felicitate Srimati Joya Bachchan with the trophy. Now, ladies and gentlemen, May I request Shohom Chakraborty to felicitate our Dada, Mr. Saurabh Ganguly, with the trophy. একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক। মহারাজদা, আমাদের নিজেদের মহারাজদা। Now, ladies and gentlemen, may I request Shri Raj Chakraborty to felicitate Mr. Shatrughan Sinha. Can we have a huge round of applause for Shri Shatrughan Sinha, please? May I now request Kanchon Mollik to felicitate Mr. Mahesh Bhatt. Can we have a round of applause for Shri Mahesh Bhatt, please? Thank you, ladies and gentlemen. And now may I request Mrs. Mimi Chakraborty to felicitate. I beg your pardon, ladies and gentlemen. May I request Srimati Mimi Chakraborty to felicitate Mr. Kumar Shanu. শারুদার জন্য একটু জোরে হাততালি হবে উষ্ণতার সঙ্গে। ধন্যবাদ। এই জুন্দি, তোমার একটা কাজ আছে। I really want you to felicitate Mr. Arijit Singh. May we have Mr. Arijit Singh on the dais, please?
Now, may I request Shri Abir Chattopadhyay to felicitate Shri Chanchal Chaudhuri. May I request Srimati Chandrima Bhattacharya to felicitate our jury chairperson, Ms. Latika Padgaonkar. আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমতী রানী মুখার্জি এবং দিদি আরেকজনকে যাকে নিয়ে এসেছেন আপনাদের সামনে আমাদের সকলের বাদশা মিস্টার শাহরুখ খান। May I May I request Shubhoshri Ganguly to felicitate Shah Rukh Khan. May I now request Proshenjit Chattopadhyay to felicitate Rani Mukherjee. May I request Shravanti to felicitate Pandit Ajoy Chakraborty. Ladies and gentlemen, Pandit Ajoy Chakraborty will be felicitated by our very own Shravanti. Can we have a huge round of applause for this moment, please? May I now request
Sri Indranil Sen to felicitate our jury chairperson, Mr. Siddiq Barmak. Thank you. Joy Bangla, Joy Hind. Thank you very much. শানুদা থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওখান থেকে দিদি ইশারা করছিলেন যে একটা গান যাতে হয়ে যায়, তো সেটা আপনি করে দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরপর যাকে ডাকবো আরেকজন যার আমরা সকলে অত্যন্ত বড় ভক্ত, যার গান শুনে আমরা মোহিত হয়ে যাই, the one and only অরিজিৎ সিং। নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা খুবই খুশি, আমরা তো ছবি দেখতে অভ্যস্ত, ছবির ভক্ত, আমরা নিশ্চয়ই সবাই ভক্ত। দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই জিনিসটাকে ইয়ে করার জন্য, সাপোর্ট করার জন্য। আর অ্যাটলিস্ট আফটার কোভিড আমাদের একটা আবার এক্সাইটমেন্টের জায়গা তৈরি হলো। আমি একদম সেই মানুষগুলোর জন্য কথা বলছি যারা ছবি দেখতে আসে, ছবিটা নিয়ে যাদের নানা রকম মাথা ব্যথা আছে, তাদের জন্য বলছি। আর সবাইকে রিকোয়েস্টও করছি, এই ফেস্টিভ্যালটি এত বড় ফেস্টিভ্যাল, এটাকে আরও ভালোভাবে তৈরি করা হোক এবং যাতে একটা এরকম ওয়েদারও তৈরি হয় যাতে আরও ছবি নিয়ে উৎসব আমরা করতে পারি, মানে সত্যি সত্যি উৎসব করতে পারি, যেখানে ছবি নিয়ে আরও দেশের কথাও জানতে পারি, ইনফরমেশনও বুঝতে পারি, এডুকেশনও হয়, একটু এন্টারটেনমেন্টও হয়, সব কিছুই যাতে হয়। এই জিনিসটা যাতে সবাই মিলে আমরা করতে পারি, এটার জন্য রিকোয়েস্ট করব। আর আমি ওভারওয়েলমড, সবাইকে একটা প্রণাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা গান গেয়ে দিই তাহলে লেটা চুকে যাবে। বোঝে না, সে বোঝে না। SRK is in front of me. How can I sing something else? So I'll quickly sing 2 lines. বোঝে না সে বোঝে না, বোঝে না সে বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না। রঙ দে তু মোহে গেরুয়া। This was so fulfilling, ladies and gentlemen. Can we have a round of applause for Mr. Arijit Singh, please? Thank you, thank you. And now, may I call upon the one and only, the most gorgeous, the most talented, Ms. Rani Mukherjee. चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। क्रिटिकल कंडीशन চলছে না। কলকাতা, নমস্কার, সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। ইটস সো গুড টু বি ব্যাক হিয়ার। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি খুব ভালো। I've really missed this city, this energy, and this love, which you can only get in this city in Kolkata, the city of joy. Thank you, Mamata Di. Thank you, Honorable Chief Minister, Your Excellency, Mr. Bose, for inviting me for this prestigious Kolkata Film Festival. It's great to see you again, Mamata Di. Thank you for inviting me. খুব ভাল লাগছে এখানে এসে। And of course, আমাদের মহানায়ক
Mr. Amitabh Bachchan, Amit Uncle, Jaya Auntie, Amar Priyo, Pathan, Shah Rukh Khan, and all the distinguished and the dignitaries on stage, my friends from the world of cinema. It is going to be a very special year for KIFF, and I'm very happy to be here amongst you all. Kolkata is my mother's hometown, and this city holds a very, very special place in my heart. Amar ekta tan ache. I feel this gravitational pull towards Kolkata and West Bengal, and I feel the love from all you people out here. Thank you for always being such a huge support system for me. I'm very touched for being felicitated by Kolkata International Film Festival for my journey in cinema today. Without you, I wouldn't have been a star, so dhonnobad. It feels very surreal, and I'm deeply honored to be receiving this in the presence of such luminaries of Indian cinema. Kolkata International Film Festival is a festival of world repute. Kolkata has been the home to many stalwarts of cinema who have created a diverse legacy for Indian culture and cinema. I'm proud to be a Bengali, and I'm proud of my roots. So it is with great humility that I stand before you today, hoping that I keep doing good work and make you and the entire West Bengal proud of the work that I do. I wish this dedicated team of the Kolkata International Film Festival the very best, and I thank them again for this recognition. Together, let us all push the envelope and make them cherished forever. Let us all add to the lasting legacy of how Bengalis have contributed in making Indian cinema a force to reckon with in the world today. Thank you very much. Dhonnobad. ধন্যবাদ জানাই শ্রীমতী রানী মুখার্জিকে। And now, ladies and gentlemen, I would request Mr. Shah Rukh Khan to release the festival brochure for the 20th edition of the Kolkata International Film Festival 2022. তো জোরে হাততালি হয়ে যাক দিদি আর শাহরুখের জন্য। একটি অভিনব মুহূর্ত, অভূতপূর্ব মুহূর্ত। সুধী বৃন্দেরা, we take a moment from you, ladies and gentlemen. The brochures are being distributed among our most distinguished delegates on the dais. এবার যার অপেক্ষায় এতক্ষণ ধরে, যার কথা শোনার জন্য এতক্ষণ ধরে আপনারা অপেক্ষা করছিলেন, সেই মুহূর্ত এসে গেছে। এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের সকলের প্রিয় বাদশাহ, আমাদের সকলের প্রিয় পাঠান, আমাদের সকলের প্রিয় শাহরুখ দাদাকে কিছু বলার জন্য। May we request Shah Rukh Khan to say a few words. कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। Good evening, everyone, and thank you everybody here in Kolkata. मैंने दीदी से प्रॉमिस किया है कि जब भी यहाँ पर आऊँगा तो मैं बंगाली में बात करने की कोशिश करूँगा। तो आज मेरे निशाने पर रानी मुखर्जी आ गई, तो उनको मैंने फंसाकर पटाकर उनसे पूरी बंगाली स्पीच मैंने लिखवाई है। तो अगर मैं अच्छा बोलूँ तो मेरी वाह वाह कीजिएगा,
If I do it badly, then it's Rani's fault. প্রথমে কলকাতায় এসে খুব ভালো লাগছে। দিদি, দাদা, কলকাতা জামাই বাবু, দ্য গ্রেট শ্রী অমিতাভ বচ্চন আর জয়া আন্টি, এদেরকে আবার এই মঞ্চে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। অনেক দিন দেখা আর আমার প্রিয় সুন্দর রানীকে দেখে আমি খুব খুশি। And also it's heartening to see all the artists and directors here on stage, all the luminaries, His Excellency, the Governor Sahab, thank you very much for being here. Didi, once again, Kumar Shanu Sahab, thank you very much. Chatru Sahab, Bhatt Sahab, Arijit Singh, and everybody who's present here and amongst the audience. Thank you very much for being here, and it's lovely to see you after so many years. I haven't been here for a couple of years. কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখে সব থেকে বেশি খুশি হলাম, সত্যি বলছি। I would also like to welcome all the delegate participants for the 28th KIFF and assure you, as the ambassador of West Bengal, that the hospitality and the love that you will get here in Kolkata will be the most memorable. I wish you all a happy stay in the city of Kolkata. Cinema is perhaps the most important medium of modern times. From inception, humanity has built its civilization on the expression and sharing of its, like cave paintings left behind for us to marvel at thousands of years later. The enduring printed word, or the different forms of traditional theatre that prevailed for centuries in the world. Cinema, and in fact the advent of articulation through social media platforms, have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media affects cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. Through efforts like KIFF, the endeavor is to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations through the medium of cinema. And let KIFF and Kolkata be the place to start the journey for a new and more inclusive world. Thank you very much, everybody. Have a great evening. It's wonderful to be back here in Kolkata. So I want to mention, you know, we all work in films. We never get the opportunity to thank the stars behind the stars. So first of all, thank you, Kumar Shanuji, for giving me the voice people think is mine. God bless you. And thank you, Arijit, for making me sound so good. And all the people who work behind the scenes to make all of us look good, except Mr. Amitabh Bachchan. He looks good behind, on the side, in front of the camera, on top of the camera, everywhere. एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।
और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Shah Rukh Khan. Thank you so much, sir. Jundi, we all agree that this year is indeed a landmark year for the state's film sector, as we all have reunited again in this international film festival arena after 2 years of struggle. We feel extremely proud to celebrate the 80th birthday of the living legend, Mr. Amitabh Bachchan, in this festival as a very, very special category. We shall screen his films, exhibitions on his work in film industries all over. জামাই বাবু, আপনি ভেবেছিলেন যে জয়া দিদির সাথে চুপকে চুপকে চুপি চুপি নিজের 80th বার্থডেটা বম্বেতে সেলিব্রেট করবেন, কিন্তু সেটি হবে না, কারণ আজকে আমরা সকলে দেখছেন তো সবাই এখানে উপস্থিত আপনার বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য। তাই জামাইবাবু প্লিজ আসুন, কিছু বলুন আমাদের। আমরা 2 বছর ধরে অপেক্ষা করেছি আপনার কথা শুনবো বলে। Ladies and gentlemen, a big round of applause for the one and only Sri Amitabh Bachchan. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। His Excellency the Governor of West Bengal, Mananiya Mukhyamantri Ji, colleagues and friends on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. 3 বছর কিফ আসতে পারিনি, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তাই অনেক কষ্ট হয়েছে। মমতা দি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আবার আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন এখানে আবার আসার সুযোগ দেবার জন্য। ধন্যবাদ কলকাতা আবার ভালোবেসে ডাকার জন্য। কলকাতা আমার বাড়ির মতো, আপনাদের জামাইবাবু জীবনভর আপনাদেরই জামাই থাকবে। A great joy for me to be here after 3 long years. Inauguration of yet another edition of Kolkata's prestigious International Film Festival. The festival, ladies and gentlemen, has always celebrated the inclusive spirit of cinema beyond the confines of what Gurudev Rabindranath Tagore called narrow domestic walls. I salute you, Kolkata, for giving me my first job. I salute you, Kolkata, for giving Jaya her first film in Mahanagar, directed by Satyajit Ray. But most of all, I salute you for your artistic temperament that embraces the essence of plurality and equality. This is what makes Bengal so special. আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই আমার আন্তরিক মনোকামনা। The pandemic, ladies and gentlemen, has indeed been ruthless, a gruesome situation we were unprepared to face. There was a sudden change in the status quo that altered the very dynamics of global economics, be it in the functioning of business or our film industry.
So today we wonder what is in store for us in the future. Given all possible precautions, we can take heart from a checkered past in which, despite pestilence, wars, changing social dogmas and political turmoil, film industries all over the world have always propagated courage and faced every challenge head-on. Man, ladies and gentlemen, has always been a social animal, and the need to belong to a community, participate in a group of activities, is a primal human need. Long before the advent of cinema, people turned to various forms of collective activity for entertainment, mainly centered around religious ceremonies and folk expressions. Be it the temple dances from South India and Manipur that gave birth to some of our major classical dance forms, or the North Indian tradition of the Ram Leela and the Ras Leela that married mythology and theatre in their most accessible formats. The tradition of kirtans and qawwalis were born at a place of worship, like temples and dargahs, to give communities a sense of companionship and solidarity. Compared to these age-old practices, cinema is a relatively newer phenomenon. Our first silent film, Raja Harishchandra, opened in the Olympia Theatre, Bombay, on the 21st of April, 1913, merely a few years before the dual setbacks of the First World War and the advent of the dreaded Spanish flu. What? All to keep their mobile phone on silent mode. Thank you. সমবেত সুধীবৃন্দ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। আমি সবাইকে একান্ত অনুরোধ করছি যে আপনারা দয়া করে আপনাদের মোবাইল ফোনগুলি ফ্লাইট মোড কিংবা সাইলেন্ট মোডে করে রাখুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।
rise for the national anthem. Thank you so much, ladies and gentlemen. Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. As you can all see that I have taken my designated place as the host for this evening, and with me is my co-host Shahid Chattopadhyay, and together we both welcome you to the We celebrate the 28th edition of the Kolkata International Film Festival after a long COVID struggle of 2 years. It is a milestone that we all can be proud of. From a modest start in 1995, the festival has grown phenomenally in expanse, content, and stature, especially in the last 12 years. Where else, in a film festival's inaugural function, do you see so many spectators in one premise? KIFF is not just about screening of some award-winning films, ladies and gentlemen. KIFF is a whole package for the cinegoers, involving many film-related events and activities such as film exhibitions, talk shows, masters classes, lectures, cineatta, and what have you. So ladies and gentlemen, let's get set and go for the much-awaited inaugural ceremony of the 28th Kolkata International Film Festival 2022. We promise you a spectacular evening filled with dance, music, cinema, galaxy of national and international film personalities, delegates, dignitaries, and distinguished guests. Ladies and gentlemen, this year is a very special year for the Kolkata International Film Festival after 2 long years of COVID struggle. Just to remind you, we celebrated the 27th edition of the KIFF in the month of April 2022, and today, Bengal yet again celebrates the 28th edition of KIFF in a grand way. But let me also remind you, Shahib, and our beautiful audience, that today, the date, 15th of December, is extremely important for all the people of Bengal. Because last year on this date, 15th of December 2021, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural... Yeah.